Oh, she's here already. Hello, Venerable. Hello, I'm so sorry. I am No, it's only 5 minutes behind as usual. Anyway, lovely to see all of you. Thank you so much for joining. Merci beaucoup à tous d'être avec nous. no, I'm good then. Yeah, then. Thank you so much. Merci beaucoup à tous d'être présents. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée hier. Et une chose que je voulais vous dire depuis hier, une chose que je voulais ajouter parmi d'autres, c'est que quand vous avez une question, quand on a des émotions qui sont coincées dans le corps, c'était par rapport à cette question. Ça arrive, donc j'avais parlé de faire de l'exercice physique. Je voulais ajouter ceci, aussi des exercices spirituels comme les prosternations. Nous avons aussi des pratiques de purification, des choses qui font bouger le corps. La Mazopa Rinpoche, un des grands exercices qu'il pratique, c'est de marcher autour des stupas, autour des temples. Donc nous n'habitons peut-être pas à côté de stupas. Ça peut ne pas être possible. Moi, en tout cas, je fais des prosternations tous les matins. Et c'est vraiment un très bon exercice. Je ne le fais pas en pensant que je fais quelque chose de sportif, de physique. Je pense à des purifications, des visualisations. Il y a les noms des Bouddhas que je récite, des mantras que je récite. Et on essaye de progressivement faire apparaître les éléments de la visualisation. On mémorise progressivement les mantras, les noms des Bouddhas. Et ensuite, on ne se focalise pas sur les mots, sur les phrases, mais une fois qu'on sait comment mener l'activité, on a moins d'énergie concentrée sur la visualisation et des choses techniques. Donc, petit à petit, on consolide notre pratique. Et je pense que faire de l'exercice physique, c'est bien pour faire bouger l'énergie qui est coincée dans le corps. Donc, les prosternations lors des pratiques de purification sont une très bonne pratique, notamment la pratique de Vajrasattva. Il y a des personnes qui sont assises sur un coussin, qui récitent leur pratique, en train de réciter le mantra et le visualiser. Et d'autres personnes font les prosternations, ça c'est bien aussi. Donc, encore une fois, vous pouvez apprendre à faire ces pratiques en ligne. Je pense que je l'ai sur mon site web. Je vais essayer de vous trouver le lien. C'est en anglais. Ça explique ce qu'on fait assez progressivement. Je pense que la FPMT a également des CD, des livres audio, etc., que vous pouvez acquérir. Je veux dire bonjour à tous et encore merci à tout le monde. Merci pour le centre, merci Arnaud, merci Nadia, merci Vénérable Elisabeth, merci à tous d'essayer de faire ce travail sur l'esprit. So let's slowly settle in and we're going to reestablish our motivation. Donc rétablissons la motivation. Prenons un moment alors que nous faisons cette pause au milieu de la journée. And it's really nice with motivation. C'est vraiment bien de réinstaurer la motivation parce que n'importe quand dans la journée, on a, notamment sur nos ordinateurs, on a un bouton pause. Vous vous arrêtez un moment, vous posez un moment. Observez ce qui se passe avec votre esprit. Ça peut être juste une minute. Des fois, on pense je suis très stressée, pas contente, je me bats avec tel problème. Ou d'autres fois, on pense vraiment, je suis très contente, très content. Donc, il faudrait juste avoir une observation sur ce qu'on fait actuellement, ce qu'on a dans l'esprit, avec qui on est.
this, good or bad? Qu'est-ce qui We have to start. me motive maintenant? Most Est-ce of que you c'est bien, c'est pas bien? Il faut commencer à observer ces différentes and choses. what happens is, as you Est-ce que know, vous êtes au courant de vos différentes pensées? around you, Donc, une fois que vous remarquez tout cela, ce paysage intérieur, extérieur, vous faites vos activités. Et ce que vous voulez faire, c'est de pratiquer, faire vos activités et être plus en contact avec les personnes qui vous rendent heureuse, les personnes qui donnent un sens à votre vie. Petit à petit, bon, on ne va pas couper les liens avec la famille et tout le monde, avec nos amis, mais vous pouvez restreindre les fréquentations et les activités qui ne vous rendent pas vraiment équilibrés et créer une sorte de vie que vous souhaitez et qui vous sortira finalement du cycle de l'illusion. Je pense que vous avez déjà entendu souvent ce genre de commentaires de moi-même ou d'autres personnes. Bon, évidemment, ça semble facile. On sait que c'est pas facile, mais petit à petit, on peut commencer en tout cas. Dans ma propre vie, ce qui se passe, c'est que donc j'ai été impliquée dans la vie politique aux États-Unis. C'était mon job en quelque sorte. Et aussi, j'essayais d'acquérir des fonds pour les élections. J'ai fait cela pour des magazines politiques. C'était un très bon travail. Donc, c'est ce que je devais faire. Mes parents étaient très heureux, très contents, très fiers de moi. Mais au bout d'un moment, je n'étais pas satisfaite. Donc, j'ai rencontré Dharma et j'ai trouvé ce joyau. Et j'étais très intriguée par cela, par les lectures que j'ai lues. Et en fait, le fait de ces lectures, ces enseignements, ces classes m'ont rendue vraiment heureuse. Mais je me suis dit, mais ça ne va pas me faire vivre. Mais après quelques années, j'ai eu l'opportunité de travailler à plein temps dans un centre de Dharma. Et ça, c'était une grande décision parce que je quittais ma carrière. J'ai essayé de faire cela pendant quelques mois. Ça n'a pas marché tellement bien. L'endroit a été un peu en désordre. Ensuite, j'ai été dans un autre centre de Dharma. On m'a offert une simple chambre. Pas d'argent, mais j'ai travaillé là-bas à temps partiel et petit à petit, j'y suis arrivée. C'est vraiment pas facile comme chapitre dans ma vie. Vraiment, c'était une période de 3 ans pour essayer de changer mon énergie, pour trouver des conditions qui me rendent heureuse. Et au fil des années, j'ai travaillé dans d'autres centres. Donc, des fois, on doit travailler à plein temps dans un centre, mais en fait, le fait de faire les pratiques, passer du temps en retraite, cela est devenu une priorité dans ma vie. Et les centres de Dharma m'ont donné ce temps pour faire ça. Et j'ai jamais eu de problème. Donc, ça a été comme une fleur qui s'ouvrait petit à petit et dans quelque chose de plus en plus épanoui à l'intérieur de moi. Et même si je n'avais pas assez d'argent, je ne m'inquiétais pas trop sur cet aspect matériel. Si on vit simplement et qu'on sent qu'on vit une vie authentique, je sens que vraiment c'est tout ce que ce dont j'ai besoin vient naturellement. Pourquoi il faut que je me fasse du souci pour ça? Il y a des personnes qui travaillent toute leur vie pour des gains. Et vous savez, aux États-Unis, on a très peu de temps, très peu de temps libre. En France, c'est un peu plus. Mais aux États-Unis, on a vraiment très peu de temps. Les personnes travaillent pour 2 semaines de vacances dans l'année et puis ils se font du souci pour leur retraite. Et beaucoup de personnes que je connais qui sont en retraite maintenant ou qui pensent à la retraite ou réfléchissent 10 ans à l'avance à propos de leur retraite et ils n'auront jamais assez d'argent de toute façon. Donc après tous ces efforts déployés, on n'avait finalement pas assez de temps. Donc une des choses qui m'est arrivée il y a 2 ans, j'avais acheté une vieille voiture, j'avais une vieille voiture
qu'une autre nonne m'avait donnée. Et cette voiture a duré 10 ans. Donc, j'avais besoin de cette voiture pour le centre dans le Vermont, dans un endroit rural, dans lequel j'étais responsable. Et puis aussi, je m'occupais de mes parents. Je les conduisais. Et après, la voiture, au bout de 10 ans, avait besoin de réparation de 3 000 $. Donc, ça ne valait plus la peine finalement de le garder. J'ai acheté une autre voiture. J'ai obtenu un peu d'argent. J'ai obtenu une autre voiture, plus ancienne d'ailleurs. Et puis, un étudiant, c'est lui qui l'avait trouvée. Moi, je ne pouvais pas dire: «Ah, j'ai besoin d'une voiture». C'est un étudiant qui s'en est aperçu que j'avais besoin d'une voiture. Un des étudiants m'avait entendu parler de ma voiture et il s'est rendu compte de la situation. Certains étudiants se sont donc rassemblés et ont dit: «On n'est pas très content que vous ayez une ancienne voiture parce que le centre et chez vous, c'est à 2 heures et il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des accidents la nuit, dans la pluie. Non, c'est pas possible pour nous». Donc on a mis tout notre argent ensemble, c'était pas beaucoup. J'ai acheté une vieille voiture, mais c'est une voiture, dont j'ai pas besoin d'avoir des soucis. J'ai pas besoin d'avoir des soucis en me disant: «Est-ce qu'elle va marcher ou pas?» Elle marche quand même. Donc je pouvais conduire jusqu'au centre à New York et puis quand j'arrivais à New York, je disais: «Oh merci de pouvoir arriver là», une fois j'étais pas sûre que je puisse vraiment arriver jusqu'au centre. Et encore merci, merci à l'univers, merci à Rinpoché et à tous les êtres qui ont fait que cette situation soit possible, directement et indirectement. Donc si on pouvait avoir confiance, dans ce processus, d'aller dans la direction de notre, bonheur. Là, bon, peut-être que ça semble un peu superficiel, mais je vois que ça marche. Beaucoup de personnes l'expérimentent, ce processus. L'autre choix qu'on a, c'est de faire les préparatifs pour un mode de vie, mais qui n'est pas vraiment satisfaisant et qui n'implique pas d'avoir un grand contentement intérieur. Donc, je pense que maintenant, si vous n'avez pas identifié ce qui est vraiment le contentement intérieur, c'est ce qui doit guider votre vie, il faut réfléchir à ce propos-là. Il faut explorer, n'attendez pas. Essayez de trouver cela dès maintenant. Ça aide. Is there anything in the chat I need to, oh, here, I'll just, I know sometimes people have trouble on my website finding emails. So there's the email. And then this is the website if it's helpful. Donc, vous trouvez mon site internet si vous voulez m'envoyer des questions. Donc, commençons par instaurer une très bonne motivation, la diriger bien, cette motivation. Encore une fois, fermez vos yeux si vous le voulez bien pour un instant. Peut-être explorer maintenant. Est-ce que vous êtes clair sur ce qui donne un sens à votre vie? Est-ce que vous vous dirigez dans cette direction pour vivre ce genre de vie maintenant? Si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous pouvez réaliser comme changement pour vous rapprocher progressivement de cette direction? Faites-le progressivement, pas besoin d'être trop rapide ou de le faire trop brusquement, à l'arrache, et à moins que vous ayez vraiment besoin d'un changement très rapide. Mais commencez néanmoins à faire des préparatifs.
Et même ces préparatifs qui vont vous mener vers une pratique plus authentique pour vous donner un espace pour plus de pratique. Est-ce que cela est possible pour votre vie maintenant? Est-ce que vous pouvez le réaliser? Est-ce que vous pouvez identifier des activités dans votre vie où vous gaspillez votre temps? Je pense qu'on peut tous le faire, on peut tous réfléchir et qu'on a cette tendance. Donc, au lieu de se sentir coupable, si on empruntait une demi-heure par jour du temps que l'on octroie à des activités futiles d'habitude, ou peut-être juste une demi-heure par semaine au début, et vous transformez cette demi-heure en une pratique du dharma que vous voudriez accomplir. Peut-être lire un livre que vous avez envie de lire. Peut-être étudier sur la vacuité plus en détail. Ou faire des méditations. Travailler sur les pratiques préliminaires. Observez ce qui semble réaliste dans votre vie. And make a commitment in your heart, if you can, if you like, right now, that starting tomorrow, starting next week, you will try this adjustment. And why are we doing it? So not only for your own illumination, but so we can reach a place where we are fully empowered to benefit all living beings. And that's why we are meeting today, is for that purpose. As deep as you can feel that in your heart, at our morning waking practice, in case you forgot, we're going to do that right now. So just imagine for a moment, just reflect on the positive circumstances of your life. Just the positive circumstances. So again, I mentioned yesterday, we have relatively clean air to breathe, relatively good water to drink right out of the tap. So easy. You have food, shelter, and clothing, the three most essential things of life. Somewhat easily accessible for you. Think of the luxury of that. And you can reflect on your decent medical care in your country, access to public education, are people not hearing the translation? No, I didn't want to interrupt you. It stopped a couple of minutes ago, and Anyway, yeah, we try because it is pretty, I would say it's very extraordinary anyway, to have a facility like Zoom
where we can all meet like this. Yeah. All this whole past year, all of my work that I've been doing on Zoom it's pretty amazing that we're able to connect. And yeah. And so again, we're just trying to appreciate and feel the gratitude. And I mentioned we were on the healthcare, your access to decent public education. You may have loving family and friends. And if you'd like, imagine all of this appears like in a drop of gratitude at your crown, a golden drop of light. You can imagine this drop of gratitude that dissolves into your crown as you reflect on all these positive circumstances of your life. You can get creative, but imagine the drop starts swirling around your body. So it's moving through the brain, touching every membrane. Tous les membres de votre corps. Going through your circulatory system, Elle vient dans votre circulation sanguine, through your respiratory dans system, votre système all the respiratoire, systems of the body, dans tous les systèmes du corps. touched with this deep Vous appreciation. sentez cette appréciation profonde Breathe it in like a wave et vous washing over you. l'inspirez comme une grande vague qui So vient vous deep into the submerger, core of your qui skin, vient s'imprégner dans chaque pore de votre peau. melting deeply into the bones, Elle se fond dans vos os, washing over every organ, elle nettoie tous les organes all the way down to molecular level. jusqu'au niveau moléculaire. So every cell, every Chaque minute cellule, particle chaque petite particule est touchée par cette gratitude. if negativity appears, Si des négativités apparaissent, c'est simplement une distraction par rapport à notre objet de méditation qui sont les circonstances favorables. And so this next part is a little more delicate. for Cette some. dernière partie, c'est plus difficile pour certains, Part of the counter, the antidote, mais ça, c'est vraiment un antidote pour contrer reflect now les négativités. Réfléchissez your maintenant good qualities, à vos bonnes qualités, sur vos bonnes qualités. good qualities. You Vos have qualités. many, Vous en avez beaucoup. even though for some of you, a part of your mind will say Même you don't si have une many partie de qualities. votre esprit vous dit non, je n'ai pas beaucoup de qualités. So that's ego and delusion Ça, c'est l'ego, c'est l'illusion, l'ignorance that love to keep us from being happy. qui nous empêche, qui adore nous empêcher d'être heureux. So you look at your good qualities in a balanced way Remarquez vos qualités de façon équilibrée, and really celebrate. de façon juste, et célébrez vos qualités. For instance, I've turned up for this class. Par exemple, je suis ce cours ce Tried week-end. one of the exercises yesterday. J'ai essayé un des exercices hier. I'm planning to read that Dharma book next Je week. vais essayer de lire ce livre de Dharma. I care about my family. Je m'occupe de mes proches. Je suis une bonne fille, un bon fils, I'm a brother. un bon I'm frère. a loyal friend. Je suis un ami loyal. A conscientious worker. Je suis un travailleur consciencieux. Many good qualities. J'ai beaucoup de qualités. But this situation is quickly slipping away. Cette situation vous échappe We are going to die.
rapidement parce que il y a l'impermanence et notre mort qui est relativement proche. Selon le bouddhisme tibétain, nous sommes passés par ce processus de beaucoup de vies, depuis des vies temps sans commentant, et nous revenons pour nous améliorer de plus en plus à chaque fois en ceci. Donc bientôt, ce temps, nous ne l'aurons plus. Et pensez-y un instant, la mort et l'impermanence. Tout change, tout se transforme. Comment est-ce possible que vous pensiez pouvoir échapper à la mort? Intellectuellement, certes, on sait qu'on va mourir, mais on ne le ressent pas vraiment dans notre cœur. Mais est-ce que vous connaissez des personnes très très vieilles qui aient survécu? Il y a des personnes qui au maximum vont atteindre le grand âge de 80, 90 ou 100 ans. Mais ensuite, ça s'arrête. Chaque moment, ressentez-le. Chaque moment, pensez à chaque moment qui passe et qui vous rapproche de ce moment final. Ce dimanche vous rapproche de la mort. Un autre printemps qui vous rapproche, un autre enseignement, une autre classe, un autre repas qui vous rapproche de la mort, une autre tasse de thé, une autre bouchée de nourriture. Alors il faut que je pratique le dharma maintenant et que je le pratique bien, car c'est tout ce qui me restera au moment de la mort. Ma pratique, c'est ça qui va m'aider. Pouvez-vous ressentir cette connexion dans votre cœur? Le temps s'écoule rapidement. Et nous avons vu cela pendant le Covid. On pouvait dire c'est qu'un virus. Il y a beaucoup de virus sur la planète, mais et on peut dire, mais ça, ce virus est imprévisible. Il y a des personnes qui sont en très bonne santé qui peuvent en mourir. D'autres personnes plus âgées ont survécu au virus. On ne peut pas dire. On ne sait pas si on l'attrape, comment on va l'expérimenter. Ça fait partie de la nature du fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. C'est pourquoi nous devons pratiquer maintenant. Encore, réinstaurons cette motivation pour être au plus proche de notre pratique. Pour finalement pouvoir atteindre l'état de Bouddha. À ce moment-là, je pourrais vraiment aider tous les êtres. Et peut-être enseigner le chemin à certains d'entre eux. Détendez-vous. Ouvrez vos yeux progressivement. So are there some questions? Y a-t-il des questions? Yeah, there are a couple. I don't know, Nadia, if you can read them or do you want me to do it? Okay, so you can or you can't?
You can't. Okay, so I'll read them. I'll translate them in English. And if I struggle, you might take over, but I'll try. So there was one from also the meditation, the meditations on the lake and the sky. And the person is actually, it's Evelyn, saying that breathing turns very weak, which is not unpleasant, but it's sort of a little disturbing. So she's wondering if it's usual or not that it happens that way. So her breathing becomes very weak? Yes. Okay. When you are meditating, my experience is... Mon expérience, c'est que quand on médite, la respiration peut changer. Mais on doit vraiment être sûr, avant de s'engager dans la méditation, de l'état de notre respiration. Donc, déjà, au départ, on respire, on se concentre sur l'état de notre respiration. Cela n'apparaît pas systématiquement, ce changement de respiration. Donc, d'abord, vous pouvez évaluer l'état de votre respiration avant de méditer. Ce serait ma compréhension de ce qu'on peut faire, si ça vous aide. Okay. And then we had another question. So it's referring to the situation of a partner who is very jealous, and it's sort of turning into hatred, and that person is not aware of that. So the person is asking what to do, and if compassion can be enough to transform that, and also asking if it's a reason to break the relation. So, and the question is ending by saying that true love and happiness are more difficult to implement in that situation, and asking for your opinion. Sure. How long has the person been in the relationship, can they say? I think the person was not very comfortable sort of asking publicly, so... Okay, that's fine. That's fine. No, this happens to a lot of people, and it's quite strenuous. And so I think if you can, compassion always is wonderful, is the first way I would move. And especially if it's somebody you've been with a long time, and you can rekindle why you got into the relationship with them. But the other thing if it's longer term, people change, and you might have been evolving because you got into the Dharma. And some partners don't want you to change, or they don't want to change. And they get very threatened, and they feel jealous of other people or other activities. So I would just say, if you can, with compassion rather than anger, explain to them the certain things you're doing, or the activities or people that you're with that you really enjoy, why you enjoy it, what it lends to your life, if it's possible, in an appropriate moment. But it's also important to have that conversation with the person, and maybe a few times, and to ask them what do they enjoy, so that but the communication would involve really active listening and, the care and compassion from both sides. And what happens is, when you have a partner that's shut down a little bit with jealousy and anger, they're often not wanting to change at all. It's not my problem, they say. I don't want you doing that. I don't want you seeing them, because they're sitting in a really self-absorbed state. So you do the best you can as far as working with that dimension of what do they really enjoy that gives meaning to their life, and you do some of those activities with them when it's appropriate, if you feel it's appropriate, provided you make a deal. You can make a deal with them that, okay, provided that on Sunday, I'm going to do that with so-and-so, with this friend that you don't like, and you don't need to say the friend you don't like, but I'm really happy to do this with you. And with relationships, you're always compromising. You have to compromise, but both sides have to compromise.
And if they are resistant to accommodating any of these things that you feel are important, then I think I know some longer term couples that looked into counseling. If you feel that's an option, usually the other person will say they don't need it. They're not going, they're not participating, but at least you try every option, open that door, and then if it really becomes something unworkable, then you might explore letting the relationship go. Again, I'm not usually into seeing people break up, but when it's really becomes very unhealthy, in the case of any severe abuse, emotional or physical, in the case of substance abuses with alcoholism and things, those are really unhealthy situations. So in some of those, if it's those cases where the person is not going to hear anything, I do know families that have done interventions. We call them in the States, and I'm sure you're familiar with them in France, meaning you get a few of their close allies, their close friends, family members they trust, and those people are in agreement before the meeting that they will participate, and there's a trained therapist there to handle the intervention, whomever you're working with, or team of people, and then you meet with the person to say, like, this behavior we're not able to tolerate anymore. I've had friends where, based on situations, the children met with one of the members and said, until this situation changes, which is so unhealthy in the house, we're not coming to the house anymore to see you, which really broke his heart because these are his kids. But that was the line they had to make, like that. Now, it didn't change that much in his life. He just has to go see them somewhere else, but they no longer come to the house because it's so toxic. Again, so, nothing's perfect. You just try to get, and if you need professional help, it can be helpful. I hope that answers the question. Relationships are tricky, honestly. It's not, it's quite, a lot of people ask me about relationships. I have to say, sometimes I'm a little bit amused, and the reason is I'm a nun now, meaning I don't have intimate relationships anymore. I had many before I was a nun. I explored that path, thinking, because I really was attracted to it. I wanted to have a companion. I've explored that path, and that is why I am a nun now. That's part of the reason I'm a nun. It wasn't, there's a lot of complications. It's very hard to have relationship without attachment. Lama Yeshe used to say that. There's a lot of benefits in relationship. I had some wonderful relationships, and I'm very close with some of the people I was in relationship with. We're very good friends now. But it can take up a lot of time. But again, some people want to have families, children, wonderful. That can be wonderful, like that. Other questions? And then we'll take one more question now, and then we'll come back, and then I'll start some other things. Yeah. So moi je t'entends. We had a little bit of an issue with the translation, and it's getting better. This was sort of more interference, but it sounds better now. Okay, let me know if it starts again faltering. Just let me know right away, because otherwise people are missing. Sure. So we'll just stop, and then we'll find another way. Anytime it gets interrupted, no problem. Yeah, I just wanted to make sure that it was really interference or just a little bit of quality, and then it went better. But yeah, we definitely. Really feel free to just raise your hand and say we can't hear anymore. And if you speak French, we can hear you. Vénérable Amy and I can hear you. So if you just raise your hand or unmute and just say sorry, can you pause? You can even say in French. Then we will stop. We had actually two more questions. We had one about fear. What would be the antidote to fear? And then we just have also what would be the antidote to laziness.
So two different things. Laziness. Different Okay. questions. We are definitely going to talk about fear today. So I will get to that later. And laziness, just briefly, is all of these delusions. What we're going to start talking about is you need to analyze the delusion. So we did a little bit with attachment yesterday. I've got a little bit more to just finish that. But again, the first thing you want to do is analyze. Like, first of all, what is it? What do I think attachment is? What is laziness? You know, we never really look at it. We just go, oh, I'm not doing that now. Okay. So you need to start analyzing, well, what is it? Laziness is kind of a mindset that puts off, procrastinates activities that need to happen for benefit, and we're not doing them. We put them off, and then later we feel guilty. Generally, we feel lazier when we don't do it. If you're familiar, I'm sure this happened, many people in France, beginning of the pandemic, everything locked down. And I have to say, a year ago, last April, where I live, but I think where you lived as well, everything closed, pretty much. We didn't know what was going to happen with the virus. We didn't know the virus. So a lot of things closed, except for the grocery stores. They were open, and the hospitals and things. But it was a really, as far as it was strenuous for people, it was a really beautiful time to have everybody hit the pause button and stop for a moment. And it was incredibly quiet. And I just, a couple times I think I drove at one point. There was something I had to do, and there was no one on the road. There was no traffic. You know, I got to the place in half the time normally. That, like, there were just some little succulent moments that we never experience on our planet. And there were things, the climate got better. But in any event, with laziness, I would say one of the antidotes is you want to analyze, why am I not getting to the project? And notice how you feel when you don't do it, when you don't do the activity, when you don't exercise. Even though every exercise regime right now can come through your phone. You don't even need equipment. There's many things you can do to move the body for 20 minutes, but you're out of the habit of doing whatever project, finishing that work thing, reading the Dharma book. So you have to make a deal with yourself. I would make a deal with myself of, maybe I'm not going to do an hour's exercise. Maybe I won't read for an hour, but tomorrow I read for 10 minutes. Tomorrow I meditate for 10 minutes. And you just get down and you do it. And you just, make it short. Start with very short things. And you notice the benefit after. You'll just notice you automatically feel better from doing one of those things. And make a deal with yourself, for the next week, I get 10 minutes to do that activity, to do the thing. Just pull the project out and do it. Like, I have this thing, I have these 2 socks sitting over a chair that need to be mended. So they've been sitting there for a week. They're not bothering anybody, but today they're getting mended. Like today I just looked at them and I said, I'm sick of looking at them. Finish it and put them back in the drawer. Done. So that will happen today. It's just a little thing where I've made the deal, and there's a lot of other things I could do today that I prefer to do. I know it won't take me that long to do it. So if you have bigger projects that are going to take you a long time, people that are cleaning out, a lot of people started cleaning out in the pandemic. But I have a friend, and he just said, I don't know where to start with the attic. It's overwhelming. I don't know where to start with the basement or the closet or that room. Okay? Maybe 1 hour a day. Maybe 1 box a day. Okay? 1 box a day. After 30 days, it's 30 boxes are cleared out. But if you look at all of them, you can't do it all. So you take a box a day.
You set yourself maybe just a half an hour a day. I'm going through that drawer. I will clean the drawer out. I will reorganize. And maybe make a deal with somebody you live with if they're upset with your laziness or you're both stuck. So in this pandemic, in the beginning, especially, as you know, the calls, you know, when there's a crisis on the planet, all the spiritual workers, our business booms, like it goes up. Everybody started calling me, emailing. And one thing I was going to say, I put my email there and my website. I do have a Facebook presence and Instagram. Those are ways you can, usually Instagram is where my assistant will help post things about courses. But the one thing I ask people, please, I don't do all this message things. Facebook Messenger, I don't use. So don't send me a message there. Don't copy me on routings of emails to other people. I can't do it. I'm sorry. So I just tend to not look at them and people think I'm ignoring them, but I just don't, I can't follow all the email messages. So email me. Email is great. And, but when you respond to me on Instagram or Facebook Messenger, I just lose it. I just never look there. So it's just too many programs to kind of bottle up our time. And so if you're lazy and you're finding there's certain things you're not lazy about, right? I have a feeling. And so look at what is it that gets you to do those things without something else. And there was a guy we worked with at one of our centers. He's a lovely guy. He's a dear friend. But he could not focus on his job at the center. Just, you know, people thought he had a developmental problem, but he didn't. It was just about interest. But if there were Bob Dylan tickets going on sale or Rolling Stones tickets, he knew the entire schedule. He knew the time those tickets went on sale. He got the first tickets. So, you know, when I realized and I heard him talking about this one day, you know, really got my attention. Wow, he's so focused. You know, well, how do we get you to then focus on your job? Because you have the ability to focus. It's just with interest. Like, I'm not really interested in fixing the socks, but I like the socks. It'll be easy to fix them. Why buy, you know, they're fine. They just need a couple holes sewed up. That's what nuns do with their old socks. So, you know, but there's other things I'm more interested in. And then it's just really sometimes squeezing yourself and saying, we're doing it today. I'm going to do it today. Just get to it. When you get to it, you notice you tend to feel better. Now, here's another aspect of laziness. So be skillful with yourself, because this is the one I fall into a lot. Busyness is another form of laziness. Busyness. You're getting to all these other projects. So when I was in my last year at university, I had to take these exams. It was very stressful in order to graduate. And, you know, I spent like weeks just studying for those exams, as you do in Europe, the same thing. And it was amazing how I could procrastinate, how sophisticated. Anyway, I'll put it this way. One of the only times I've ever cleaned an oven in my life was during that period. To get away from studying, you know, cleaning an oven is really not a necessary thing often. But like, that's how lazy I was getting, just to find busy activities that would take me away from getting down and doing the study I needed to do. I eventually got to the study. I had to in order to pass the tests, but it would be really late at night and I would have wasted the time cleaning the oven. So sometimes it's just kind of look at the mind of all the busy little events that you're going to do first and all the social media you're going to wind through, which is now a big distraction for us. Sometimes you need to actually turn the phone off.
If it's a laptop computer, close the lid, put it in another room. I don't meditate with the phone near me. That's not helpful because you'll be wanting to meditate and you go, oh, let me just check that thing. Oh, and you hear a ding and you hear a vibration and there goes your meditation session. You're now texting, and so be skillful. Anyway, I hope that's helpful. It can be tricky, laziness. We're going to talk about fear a little bit later. Okay. Just as a closing to a little bit attachment, and there's a lot more you can say, but is again, we were analyzing, first looking at the definition of attachment and analyzing, you want to look at the faults of it, any delusion. So what are the faults of laziness if you go into laziness? You know, really put them in your mind to say, yeah, I feel, and what I was saying about the beginning of the pandemic also was, it still goes on for some people, but people were calling me and saying, and this is after the first 2 months, let's say, and they said, okay, well, I've watched all the Netflix things I can watch. I'm bored. I've looked at every YouTube, whatever. I'm bored now, right? You're bored. Watch your mind. Watch your mind. Right? And the other thing, the benefit of the pandemic is on YouTube, His Holiness the Dalai Lama and Lama Zopa Rinpoche are teaching. Everybody actually is on YouTube teaching. So the benefit is you don't need to fly to India and go through all of that to see His Holiness the Dalai Lama's teaching. He has a website and you can go there and it's in French translation or any other language, most languages translated, and in English. So the benefit is all these amazing teachers have been online with some really in-depth programs. You have teachers in Europe that are teaching with in-depth programs, so an easier time zone for you. But I've participated in all kinds of teachings in different parts of the world, myself going to the teaching to study. It's been brilliant. It's been great. So then turn to those kind of videos. And people say, well, I get kind of bored. Well, do some of them. Just pick, instead of the Netflix streaming for hours, the other videos you're watching, just say, so 1 hour a day, I'm going to watch that. If you have a tablet or something, when you eat, put that on instead. Sometimes when I'm eating, I have one of Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche's videos that I sit with and watch, like that. So just some suggestions. And so again, you want to analyze, we were looking at the faults of attachment and remedies, again, to remind, just as a review, meditate on death and impermanence. First of all, of the person you are attached to that you think is so perfect and gorgeous and wonderful. The object you're attached to. I've seen people with their new phones, with their new cars, their new washing machine, or whatever it is that they have, how excited they are. Like this is the source of happiness for them. But you know, with a car, its nature is to disintegrate. That's its nature. That's why I didn't want a new car. I don't need a new car. I'm happy to have a car with a few scratches on it because it's only going to get scratches. I don't have to worry so much. Oh my God. I see people got a nick. There's a little dent. That's its nature. Okay. So seeing that impermanence, the changing nature of everything, changing nature. I've seen people with their new phones and how great, but we know the next year they're going to invent something faster with a better camera that does this and it does it at night. And so we know that. Can you, and here's another cut for attachment, for the mind of attachment, grasping, desire. Can I be satisfied with what I have right now? We have so much. Can I be satisfied? This is a lot to do with our stuff. A lot of people I know now are cleaning out their stuff. So now the stuff is weighing on them. It's heavy. They don't know what to do with the stuff. They want to sell some of it. They're overwhelmed with getting to it.
overwhelming. Some people that have too much stuff, it's caused problems in their relationships, the people they're living with, right? And it's just stuff. So, and it's also something to ask yourself. For instance, in the winter, what a nice thing we have is, I have what we call a fleece vest. You're familiar with fleece. People have fleece jackets you wear, okay? Fleece vest, whatever. And they're not expensive. You know, I mean, they can be expensive, but they don't have to be. And whatever in the winter, and I ended up, usually I wear this one every winter. It's kind of wearing out now. I've had it for years. Somebody gave it to me. Anyway, I found one on sale, very cheap, but a better color, you know, but more maroon. It worked perfectly anyway. I bought that. When I buy that, the old one goes out. I only need one. Can you do that? Like, I've seen people, friends of mine, all the running shoes stacked up. Like there's like 10 pairs of running shoes. How many pairs of running shoes do you need? I know some people say at least 2, you change up. Okay, 10 pairs for them. Because they wanted the ones in orange. Then they needed that one, came out with the special. So just think about your mind. It's not peaceful with, you know, and if you're watching, be careful what you're looking at online, because the ads pop up. If you watch TV, there's commercial advertising. What kinds of things do you read? Where do you get your information? Because there's a lot of things trying to attract your attention so that you buy this, you need this, you want this, and then they track you on social media. They track you on your devices, and they will keep presenting that to you until you purchase it or buy it, and then you'll have it presented even more to you. So be very skillful. And if you can lessen a lot of that world for you, the device world, the tech world, your mind is a lot more peaceful. And that's a way to counter, I find, attachment to stuff and things. But you can meditate on the impermanence of your loved one as well, you know, in a realistic way, and know that the object, you know, the object never lasts. Persons, they're going to change what they look like. The best antidote to all of the delusions, the best antidote is to meditate on emptiness, to meditate on emptiness. So again, let's go back to the example with attachment. We analyze the raw information of the fleshy oblong thing I'll call head, the longer torso covered by material, the 4 appendages, your arms and legs. Here's the person you're attracted to. Here's the person, your beloved, you've been married to for years, let's say, okay, who will one day die. Okay? But we don't see the raw information, the raw data. So what emptiness does is it looks at that raw material. I've got the head, I'm labeling that head on an actual configuration that I'll call a valid basis of designation. It has to be a valid basis to designate head on it. This is not head, this is an arm. This is a valid basis of designation for me to look at that configuration in my language, because in France you're going to say bras, I think, is arm, and look at the configuration, and then I see the thing with the hand, and then my mind puts a label on that basis of designation, arm, okay? And then it's a dependent arising, meaning it arises in dependence on my labeling on a valid basis of designation. So you want to understand there is no inherently existent beloved there at all. Not at all. Inherently existent. Okay, let's look at inherent existence. These are words we're not all that familiar with. I'll give you synonyms. Intrinsic quality. Concrete value. Something solid and permanent. Existing from its own side. Existing with its own character.
So this is our idea of inherent existence, which is the way we view ourself and all of reality. Solidly, concretely, independently existing. And we don't exist that way at all. It's a complete hallucination, as Rinpoche says, a complete hallucination that we trust, Rinpoche says, every moment. We trust every moment. So let me explain. We do exist conventionally. According to relative or conventional truth, you are sitting here listening to this class. We are all here together, sitting, watching our devices and listening. Yes, absolutely. Okay. But then you want to explore, how do I exist? Especially when you're taking yourself too seriously, especially when you get angry, when you're afraid, when you're attached, when you're feeling lazy, and that makes you feel worse and you feel guilty, and when you're sad and anxious. Those are the modes you really want to analyze, which mean when you're suffering more. Helpful to analyze. It changes the suffering. So the first thing we want to do is understand a little bit. There is the conventional relative reality. That's one truth. I am sitting here, right? And that I that's sitting here, I'm aware exists in dependence on my body and mind. But because it does exist like that, only independence on my body and mind, not independent of my body and mind, by depending on my body and mind. And because it does exist like that, I need to take care of myself. But when I get angry at somebody, when I'm really attached, okay, and I start to suffer and a cloud comes across my horizon, that's the I want to look at that's suffering. What's going on now? This morning I was really happy, but somehow now this is simply not working. Or my partner that is so jealous and I'm getting angry in response. Look at that I that gets angry. So it keeps your mind from being peaceful. That I jumps out of our skin like a concretely, independently existent entity, existing for all time, permanent, unchanging, inherent. You really catch the I in great moments of fear or anger. Fear or anger. We're going to do this meditation later. So what we want to do, the ultimate truth, so I first mentioned conventional relative reality, one truth. There is also an ultimate absolute truth, that nothing has inherent nature. Yeah, I will guide a meditation on emptiness later. Because that's the thing that cuts all delusion. Okay. So this ultimate truth is emptiness. And what emptiness means is it's empty of, it lacks, it is absent from having a concrete, inherent, permanent, independent nature, which we impute on everything. We impute on everything. Okay? So this is very, very difficult for us because some of you have been studying for years. Great. Some of you are new. Don't worry. It's fine. But what happens is we have been misseeing reality as long as we've been misseeing it. We have been misknowing reality as long as that incorrect view is in our mind. So unless you've had a direct perception of emptiness, your view is always wrong. I found that very liberating, frankly. When I first heard that some years ago, I found it so liberating. Let me elaborate, okay?
The only reason you misunderstand reality is because you have a previous moment of the misunderstanding in your consciousness, in your mind. And where's that moment from? A previous moment of it. A previous moment, a previous cause, all the way back to no beginning, to beginningless mind. Because every first moment you think, there's a moment before that caused it. When we have a direct perception of emptiness, you start to dismantle the wrong views. It's a big step at that moment when you see emptiness directly, okay? But it's very hard for us to get a sense of this inherent system that because everybody views everything this way. And we are influenced very much by our culture and our community and people around us. That's why Dharma centers are so important and so helpful, because you come together with people that are trying to see emptiness directly, that are at least trying to poke at when they're upset and when they're angry and when they're not happy, and ask themselves what is happening, because most of the world is not doing that. So an example I give, standard examples, and this goes on in my culture. We had this very fractious election last year, as you know, and I could see people talking about one of the candidates as if this person exists for all time, whatever, but that would really upset somebody else. Like they were holding these people to be always concretely like that. They don't exist that way at all. But as a result, friendships would break up. So holding something that concretely, we've missed the point entirely. So once again, if you know, the best way we'll do it is you're going to call up in a part of your mind. You're going to call up a very angry moment that you've been through recently, if you can, or a very fearful moment that you've been through recently. And you're going to take yourself back into that moment. What happens is when you're in those moments, they're the most powerful moments to catch the I. When I say I mean the sense of yourself. Not this I, not organize. I, the letter I in English. Moi, me. This very strong sense you have of yourself, which dominates your every activity. Sorry about that, Venerable. I'm so sorry. Oh, it's okay. It's funny when you are talking about emptiness. C'est étonnant quand on parle de la vacuité. Several courses that I've done on emptiness. Plusieurs classes que j'ai faites sur ce sujet. There's been some interruption. Il y a toujours eu des interruptions. And it's hard to get back into the track of, you know, emptiness. De reprendre le cours, le fil des choses. So what I was mentioning is, ce que je mentionnais, c'est que when you were... Sorry. Nadia, il faut juste que tu fasses pas du coup la traduction simultanée, parce que là, du coup, ça coupe Vénérable, oui. en fait. Donc en fait, je vais attendre qu'elle s'arrête. Hein. Voilà, exactement. Parce que du coup, je vais remettre ta vidéo. Des fois, faut que tu remettes ta vidéo. Des fois, elle parle et elle s'arrête. Elle fait juste une phrase des fois. Okay. Donc c'est pour ça, je ne sais pas comment elle va procéder. So you might need a little bit of time to adjust, Venerable, because then now Nadia was sometimes speaking over you. So maybe speak a little bit and then you pause and then Nadia translate. Yeah. Yeah, and it's going to work. It's just you might need a little bit of adjustment. Sure. Sorry. So no problem, no problem. So once again, when we get to the meditation, I'll explain. Donc, quand on va arriver à la méditation, je vais vous l'expliquer. I just wanted to finish up about attachment. Je voulais finir sur le sujet de l'attachement. So if we're analyzing this person, si on analyse cette personne, what happens is you are projecting a very attractive fantasy, as I said yesterday, on them. Ce qui se passe, c'est que vous projetez une image extrêmement attirante sur cette personne.
And the way the reason you come to that there is no inherently existent attractive person there Et la raison pour laquelle vous finissez par comprendre qu'il n'y a pas de personne très attirante qui existe comme ça de par elle-même, who is perfect and beautiful and handsome the way you see them, qui soit aussi parfaite et tellement belle de la manière dont vous la voyez. what's interesting is when you eventually decide to introduce them to your friends, Ce qui est intéressant, c'est quand vous voulez présenter cette personne à vos amis, you have fallen in love with this person, vous êtes tombé amoureux de cette personne, or you're falling in love with them, vous êtes en train de tomber amoureux or falling into obsession. ou en train d'être complètement obsédé. You have a dinner with your friends, Vous dînez avec vos amis, person is there, la personne est là, your friends meet them. vos amis la rencontrent. Isn't it interesting later Est-ce que c'est pas intéressant plus tard, when you privately discuss with your friends and ask them, what do you think about the person? quand vous demandez ensuite après le dîner à vos amis, alors, t'en as pensé quoi de cette personne? Isn't it amazing sometimes when your friends say, Est-ce que c'est pas étonnant que vos amis puissent vous répondre alors parfois, he's all right, ouais, nothing special? ça va, il est correct, rien de spécial. Like that's not the way you see them. Et c'est pas la façon dont vous les voyez. Sometimes you're working in an office Des fois, vous travaillez dans un bureau, or a shop, dans une boutique, restaurant. un restaurant. The boss you don't like, Vous n'aimez pas le gérant, but some other people there like them. mais il y a d'autres personnes qui l'aiment bien. We create this terribly inherently existent enemy out there. On crée un ennemi qui existe de par lui-même, là, But somebody has a different view of them mais d'autres personnes ne voient pas du tout le gérant de cette façon. because there's no concretely inherently existent enemy there at all. Parce qu'on ne peut pas trouver un ennemi qui existerait de cette façon-là, de façon inhérente de par lui-même. So we suffer by holding to this very concrete view of them. Et on souffre en nous accrochant à cette vision solidifiée d'eux-mêmes, That is a complete hallucination. qui est en fait une hallucination complète. So it's a very helpful way with attachment and all the other delusions to keep poking. Donc vis-à-vis des facteurs perturbateurs et notamment de l'attachement, c'est une manière qui est très utile de mettre le doigt dessus, sur cet aspect-là. So we'll go on when we meditate on emptiness, we'll discuss more of that. On en parlera encore plus en détail quand on aura fini notre méditation sur la vacuité. Some other couple last remedies for attachment, antidotes to attachment. Et je vais vous donner maintenant d'autres antidotes à l'attachement. Generate faith in the Dharma Générer de la foi dans le Dharma. and generate loving kindness for others. Générer de la bonté envers les autres. It helps soften and open the heart. Cela aide à adoucir et à ouvrir le cœur. All the energy you put on one beloved, Toute cette énergie que vous mettez dans une personne chère, I could really feel that for a lot more people. on peut le ressentir ensuite pour beaucoup plus de personnes. It expands the heart. Ça fait grandir le cœur. And if you've ever been around His Holiness the Dalai Lama, Si vous avez pu approcher de sa sainteté le Dalai Lama, and anybody like that, ou une personne qui lui ressemble, you often feel this spaciousness of his heart-mind. vous pouvez ressentir cet aspect spacieux de son cœur-esprit. He has this equal regard and loving kindness for all beings, Il a ce même regard aimant pour chaque être, as if he's friends with everyone. comme s'il était l'ami de tous. It's much more pleasant for you to be friends with everyone.
Et c'est beaucoup plus plaisant pour vous d'être l'ami de tous. So we work on it. On y travaille. And having faith in the Dharma, En ayant généré de la foi dans le Dharma, one experience I had many years ago in my life, une des expériences que j'ai faites il y a quelques années dans ma vie, I was on retreat at Laudo in the mountains of Nepal. j'étais alors en retraite à Laudo dans les montagnes népalaises. It's a precious retreat center C'est un centre de retraite très précieux in the Mount Everest region of Nepal. dans la région du mont Everest au Népal. So I'm hoping to lead another pilgrimage there next year, J'aimerais bien guider un autre pèlerinage là-bas l'année prochaine, in about a year. à peu près dans un an. So if you're interested, there's information on my website. Si vous êtes intéressé, il y a des informations sur mon site web. We do trekking. We do a 3-day retreat at Laudo. On fait du trekking, on fait aussi 3 jours de retraite à Laudo. So before I was a nun, I was doing a retreat there for a few months. Avant d'être nonne, j'ai fait une retraite de quelques mois là-bas. And my boyfriend was supposed to come at the end of my retreat. Et mon petit ami devait venir me rejoindre à la fin de ma retraite. We were living together at one of the retreat centers. On habitait ensemble dans l'un des centres de retraite. And instead, I got a letter from him Et à la place, j'ai reçu une lettre de lui, that he was selected to be one of Rinpoche's attendants. qu'il avait été choisi pour être l'un des intendants de Rinpoché. Which we thought would mean that he would be a monk, Ce qu'on pensait qui signifiait qu'il serait moine, and that would be the end of our relationship, our intimate relationship. et que cela mettrait fin à notre relation intime. We'd been together for a few years. On avait été ensemble depuis quelques années. So it was amazing to me how, with the letter and the news, Ça a été étonnant de voir comme avec cette lettre, cette nouvelle que j'ai reçue, at the time I had so much attachment to him and the relationship, à un moment où j'avais tellement d'attachement pour lui et tellement d'attachement pour cette relation, because he was also a big help to me as I was running the center, car il m'aidait également énormément pour gérer le centre, that I was so freaked out getting this news. j'étais vraiment tellement paniquée de recevoir cette nouvelle. And it was almost like attachment came out of my body like a monster over me. C'est pratiquement comme si l'attachement sortait de mon corps comme un monstre pour m'entourer. I mean, it felt a bit like that. C'est l'impression que j'ai eue, c'est le ressenti que j'ai eu. It was so strong. C'était tellement fort. I've always had attachment operating in general in life, J'ai toujours éprouvé de l'attachement dans ma vie en général, but you really don't see the negative side of it. mais en général, on n'en voit pas le côté négatif. So this was so strong for me Mais là, c'était tellement fort that, and all the talk you hear about attachment being bad, et tous ces enseignements qui nous enseignent que l'attachement est mauvais, that I kind of, I kind of just put back there. que j'avais un peu relégué dans un coin de mon esprit, Suddenly, it was right here in front of me. tout à coup, c'était juste en face de moi. And it was so powerful for me to get the message like that, Sous mes yeux, c'était tellement puissant de recevoir ce message really the grace of the guru, par la grâce du gourou. that I could see how it caused me so much suffering. Je voyais alors combien je souffrais de cet attachement. Attachment. Ça me causait tellement de souffrance. So it generated stronger faith for me in the Dharma, Et ça m'a permis de générer encore plus de foi dans le Dharma. that I didn't want to be that blinded by attachment again in my life. Je ne voulais plus jamais être à ce point aveuglée par l'attachement dans ma vie. So I just wanted to explain that a bit. So let's do some emptiness meditation right now. Donc faisons maintenant la méditation sur la vacuité. So just sitting comfortably. Asseyez-vous confortablement.
Just lightly close your eyes. Fermez légèrement les yeux. And bring your awareness to a normal, natural breath. Portez votre attention sur votre respiration à un rythme régulier, normal. Just check that your body is relaxed. Take a minute or so to scan any places you're holding tension and allow yourself to release that tension as much as possible. Prenez un moment pour regarder, pour observer votre posture et les éventuels endroits de tension dans votre corps. Prenez le temps de relâcher ces tensions. And we can do the 9-round breathing, On peut faire les 9 cycles de respiration. closing off your right nostril, exhaling deeply through the left. Fermez votre narine droite, inspirez par la gauche. And then switch and close off the left nostril and inhale Changez. deeply through the right. Changez, expirez par la droite. 3 times. 3 fois. Releasing anger and hatred from your mind stream. Just imagine lessening that. En imaginant que la colère, l'hostilité, l'irritation devient moins puissante dans votre esprit. And then we switch and we close off the left nostril as we exhale deeply through the right. Ensuite, on change, on ferme la narine droite en expirant fortement par la narine gauche, pardon, en expirant par la droite fortement. And as you inhale, close off the right nostril, inhaling deeply through the left. On inspire profondément par la narine gauche en fermant la droite. We'll do that 3 times. Imagine lessening attachment and grasping in your mind. Nous faisons cela 3 fois en imaginant que le désir attachement, la saisie, va diminuer en notre esprit. Our third round, we're inhaling through both nostrils, Pour le dernier cycle, nous inspirons par les 2 narines, exhaling through both nostrils. expirons par les 2 narines. 3 times, imagining lessening confusion and ignorance in your mind. 3 fois en imaginant que l'ignorance et la confusion diminuent en notre esprit. There is a standard 4-part analysis to meditate on emptiness. Donc, c'est en général ce que l'on fait de procéder à l'analyse pour méditer sur la vacuité. So we'll follow loosely along those guidelines. Donc, nous allons suivre en fait ce plan habituel. So the first point is actually the hardest. Le premier point est le plus difficile. And this is to try to find that object of negation, they say, the object of negation.
ce premier point qui est de trouver l'objet à réfuter. This I or sense of yourself. Ce moi, ce sens du je, It's sometimes called the object of refutation. est parfois appelé l'objet à réfuter, Similar words, negation or refutation. ou l'objet de négation. So what I'd like you to do is call up a recent time if you can, and if you cannot think of something recent, something further in your past. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de vous remémorer d'un moment assez récent, ou si vous ne pouvez pas, d'un moment plus lointain dans votre vie, A moment you are tremendously angry un moment où vous avez été extrêmement en colère or tremendously afraid. ou extrêmement effrayé. And I want you to really strongly call up the memory. Je voudrais que vous rameniez ce souvenir à vous-même. Notice the sense of yourself that arises from this memory. En observant ce sens du je qui émane de ce souvenir, As if you were accused of something horrible that you did not do. comme si vous aviez été accusé à tort d'une chose horrible que vous n'aviez pas faite, Had a terrible fight with a loved one. comme si vous étiez disputé de façon terrible avec une personne chère, Near car accident. ou si vous aviez eu un accident de voiture. Notice the sense of self that arises strongly. Observez le sens du je qui y apparaît fortement. This is not something subtle. Ce n'est pas quelque chose de subtil. And I want you to hold that sense of yourself in a corner of your mind during this entire meditation. Et je veux que ce sens du je qui est apparu par ce souvenir, vous le gardiez dans un coin de votre esprit pendant cette méditation. And feel free to quickly review the memory again, to call it up in a corner of your mind should you lose it. Et sentez-vous libre de temps en temps d'essayer de regarder, d'observer cet aspect du je qui est apparu, quitte à le reperdre ensuite. And you call this sense of yourself up very strongly. It arises like leaping out of your throat. Et vous invoquez ce sens du je très fortement, jusqu'à ce qu'il vous saisisse à la gorge pratiquement. You feel it there. Vous le ressentez là. If you feel it there and it's very strong, Si vous le ressentez, c'est très fort. we have to be able to find it somewhere. Il faut qu'on le trouve quelque part. It has to exist somewhere. Ce jeu doit exister quelque part. For a moment, just get a sense of how does this I exist? Donc pendant un moment, demandez-vous, mais comment ce jeu existe-t-il? We feel it so strongly at times, On le ressent si fortement parfois, with anger and terror. avec de la colère, avec la terreur qu'on peut éprouver. So we have to be able to find it. It has to exist somewhere. Donc s'il apparaît, il doit exister quelque part, il faut qu'on le trouve. So the second part of this meditation Donc la deuxième partie de notre méditation, is traditionally, they say, to determine the pervasion.
c'est de déterminer les inclusions, peut-on dire, which means what are the options of where it can exist? qui sont en réalité les modalités, les différentes modalités qui permettent à ce jeu d'exister. And because I feel it in myself, Puisque je le ressens en moi-même, or it's coming up from a memory, ou puisque cela surgit de ma mémoire, well, it has to be located somewhere in my body or mind. il doit bien se trouver quelque part dans mon corps ou dans mon esprit. And the other option is it's going to be separate from that. La deuxième option, c'est qu'il se trouve séparé de ces deux choses. Meaning separate from my body or mind, Il serait donc séparé de mon corps et de mon esprit. outside of that. En dehors de cela, Those are the two possibilities. c'est les deux possibilités qui existent. So our third step tends to be the longest part of the meditation. La troisième étape tend à être la plus longue de cette méditation, Where we, with the alertness of a spy, où avec la diligence d'un espion, we go searching for this I. on va se mettre à rechercher ce jeu. I mean, I felt it when I was really angry. Je l'ai bien ressenti quand j'étais très en colère. I could feel it when I was really scared. Je pouvais le sentir quand j'étais très effrayée. So let's explore where it exists. Donc, essayons de trouver où il existe. And again, you want to keep it there in a corner of your mind. Keep that heightened experience there. Encore une fois, on essaye de retenir cette expérience dans un coin de notre esprit. And don't worry if you're new, you just try your best. Ne vous inquiétez pas si c'est la première fois que vous faites ce genre de méditation, faites au mieux. So let's start with the body, looking for the I. Commençons par le corps, recherchons le jeu. Do you feel it in a certain part of your body? Est-ce que vous le ressentez dans une certaine partie de votre corps? Sometimes with tremendous fear, we feel it in our stomach. Des fois, quand on a très peur, on le ressent au niveau de l'estomac Maybe our heart area. ou dans la zone du cœur. So we want to analyze. On veut analyser. There is only one I we are looking for, Il y a seulement un moi que l'on recherche, but the body is made up of many, many parts. mais ce qu'il y a, c'est que notre corps est composé de nombreuses parties. And you have to ask yourself, which one of the parts is identical to the I? Il faut se demander quelle est la partie du corps qui est identique à ce jeu. Which one of the parts is the I? Quelle est la partie du corps qui est le jeu? Let's look at the heart for a moment. Observons le cœur un instant. There is a subtle energy center there, a chakra. Il y a une énergie subtile au niveau du chakra du cœur. Chakra means wheel. Chakra veut dire roue. And when we get afraid or angry, Quand nous sommes très effrayés ou en colère, it disturbs the open flow of that chakra. cela perturbe le mouvement naturel de ce chakra. So we may feel something in our heart. Donc on ressent quelque chose au niveau du cœur. And let's just look at the heart, the organ. Observons l'organe du cœur lui-même. There is a top and a bottom to the heart, Il y a un haut et un bas du cœur, an inside and an outside. un intérieur, un extérieur. There are auricles and ventricles. Il y a des ventricules et des auricules. There's the aorta, Il y a l'aorte, the tissue. les tissus. Protecting it, we have a rib cage and sternum. Nous avons pour protéger la cage thoracique, le sternum. I think you get the idea. Je pense que vous comprenez.
So which part of the heart, if you think your eye is in the heart, which part of the heart is the eye? Donc, si vous pensez que le je se trouve dans le cœur, dans quelle partie du cœur se trouve-t-il? The aorta is pretty important, L'aorte est assez importante, but this analysis will tell you that the aorta is also made up of parts. mais cette analogie vous dira que l'aorte elle-même est composée de parties, A top, a bottom, and a middle. un haut, un milieu et un bas. Well, maybe it's the middle of the aorta. Ou peut-être que c'est le milieu de l'aorte. I think my eye is in the middle of the aorta. Je pense que mon moi correspond au milieu de l'aorte. Well, that is also made up of parts Mais là aussi, c'est fait de parties that can be further broken down. qui peuvent à nouveau elles-mêmes être décomposées, So the middle has a top, a bottom, and a middle. puisque le milieu a aussi un haut, un milieu, un bas. And the middle of that also a top, a bottom, and a middle. Et ce milieu a également un haut, un milieu, un bas. Every part of your body can be further broken down. Chaque partie de votre corps peut être décomposée And you get to smaller particles, en partie jusqu'aux particules subtiles, plus subtiles, cells, donc les cellules, atoms, les atomes, minute particles les plus petites particules, that are also made up of parts. les particules infimes qui sont également composées de parties. Just penetrating this as much as you can with your mind right now. Observez cela le plus profondément que vous pouvez avec votre esprit maintenant. Can you find your I in the heart, in your heart? Peut-on trouver le moi dans le cœur? Or continue to look at other body parts where you think it is? Ou alors observer d'autres endroits du cœur où le je pourrait être Doing this analysis. en faisant cette analyse. You can spend a very long time in this section. Vous pouvez passer beaucoup de temps juste sur cette partie. And when you're newer to emptiness meditation, it's good to spend a thorough time looking throughout the body and mind. Quand vous êtes nouveau pour ce genre de méditation, c'est bien de prendre vraiment le temps d'observer, d'analyser ce qui concerne le corps et l'esprit. Once you're more experienced, you can do these sections a little more quickly. Une fois que vous avez acquis de l'expérience, vous pouvez passer plus rapidement. Maybe you think your eye is in the brain. Peut-être pensez-vous que le je se trouve dans le cerveau. Again, keep that angry, fearful moment in a corner of your mind.
Et là, regardez à nouveau ce moment où vous étiez très en colère, où vous avez eu très peur, dans ce qui se trouve dans le coin de votre esprit. Feel that strong sense of your I. Ressentez à nouveau ce sentiment profond de « je ». Well, the brain is made up of tissue, Le cerveau est fait de différents matériaux, gray matter, de la matière grise and all its various parts. et toutes ces parties différentes, The cerebrum, le cérébrum, cerebellum, cérébellum, medulla, la médulla, the frontal lobe, le lobe frontal, all the different wrinkles and crevices, toutes les différentes crevasses et différentes rides, the left side of the brain, the right side of the brain. la partie gauche, la partie droite. Which part is identical to the I? There's only one I. Quelle So- partie Mhm. est Go ahead. identique au jeu? Il y a seulement un seul jeu. Because the brain has many parts. So if you say, I think it's the whole brain, then there would have to be many eyes, but there's only one eye. Parce que le cerveau a beaucoup de parties. Donc, si vous dites que je pense que le jeu est le cerveau, alors il y a beaucoup de jeux. Or, il y a un seul jeu. And if you say it's one of the parts of the brain, that part also is made up of minute particles. Et si vous dites c'est une partie du cerveau, cette partie également du cerveau est composée de particules infimes. Which of the minute particles is the I? Donc, quelle particule infime est le jeu? Even the minute particles can be further broken down. Même les particules infimes peuvent être décomposées. Can you find your I in your brain? Peut-on trouver le jeu dans le cerveau? Maybe I'm not finding the I in my body. Peut-être que je n'arrive pas à trouver le jeu dans ce corps. Maybe it's in my mind. Alors ça doit être dans mon esprit. Let's think about the mind. Pensons à l'esprit. Well, the mind is made up of thoughts, emotions, Qui est composé par les idées, par les émotions, les pensées, memories, behavioral traits. les souvenirs, les traits de caractère. Is the I when I'm happy? Est-ce que le moi, c'est quand je suis heureux, heureuse? Well, I feel it strongly when I'm angry. Oui, mais je le ressens fortement quand je suis en colère. Is it just when I'm terrified? Est-ce que le moi, c'est quand je suis terrifiée seulement? Is it perhaps my consciousness is the I? Est-ce que ma conscience, c'est le jeu? Meaning moments of mind? Ça veut dire des moments de l'esprit? So our consciousness is made up of moments of mind. Notre conscience est faite de moments d'esprit. One moment causing the next moment, causing the next moment. Un moment est la cause du moment suivant, qui est lui-même la cause du moment suivant. That makes up our thoughts. Cela constitue nos pensées. So maybe I think the I is in the mental consciousness. Donc peut-être que le je est dans la conscience mentale.
And maybe I feel like it's this present moment of consciousness. Et peut-être je ressens que c'est ce moment présent de conscience. Even though the present moment is fleeting, Même si cet instant présent est fuyant, but I think it's this present moment, for instance. mais je pense que c'est cet instant. Vraiment. So Tibetan Buddhism says the present moment of mind is made up of parts. Mais le bouddhisme tibétain nous enseigne que même le moment présent, l'instant présent, est composé de parties, A beginning, middle, and an end to that d'un- moment of mind. un début, un milieu et une fin à ce moment de l'esprit. So maybe I think it's the middle of the moment Alors c'est peut-être le milieu de ce moment. that also has a beginning, middle, and end. Celui milieu lui-même est composé d'un début, d'un milieu et d'une fin. And the middle of that, a beginning, middle, and end. Et le milieu de ce milieu est composé aussi d'un début, d'un milieu et d'une fin. Ad infinitum. À l'infini. Can you find the I in your mind? Pouvez-vous trouver le jeu dans votre esprit? Maybe you're not finding the I in the mind either. Peut-être que vous ne trouvez pas non plus le jeu dans l'esprit. Could it be separate and outside the body and mind? Alors, est-ce que ce jeu pourrait être séparé de ce corps et de cet esprit? So slowly allow your body to disintegrate right now. Just imagine. Alors maintenant, autorisez votre corps à se désintégrer. Juste imaginez maintenant. Just let all of the molecules, the cells, slowly sift away into space. Laissez toutes les cellules, toutes les molécules gentiment se disperser dans l'air. And let the mind as well, even though it's not physical, just imagine it floating off, dissolving into space. Et laissez également l'esprit, bien que ce ne soit pas un phénomène physique, se dissoudre dans l'espace. Where is your I now? Où est votre je maintenant? If you come to an absence, a not finding, Si vous en arrivez à percevoir une absence en ne trouvant pas, place all of your concentration on that to deepen the experience. placez toute votre concentration sur cela pour approfondir votre expérience. Because that inherently existent I that motors us through every moment of our lives Parce que ce jeu qui existe, qui nous semble exister intrinsèquement et qui nous guide dans chacune des actions de notre vie, does not exist at all. n'existe pas du tout, Not at all. absolument pas. That I, there's no I like that there at all. Il n'y a absolument aucun je semblable à cela nulle part.
And when that feeling of that I arises again, which it will, Et quand ce sentiment de je émerge à nouveau, ce qu'il va faire à nouveau, you think again, how does it exist? And you analyze more quickly. pensez à nouveau comment existe-t-il et analysez cette fois-ci plus rapidement. And anytime you come to the not finding of that I, Et chaque fois que vous n'arrivez pas à trouver ce je après l'avoir cherché, you place your concentration on that to deepen that experience. concentrez-vous sur cette perception pour approfondir cette expérience. Which is how we combine shine or calm abiding meditation Et c'est de cette façon que l'on combine la méditation de Shiné, du calme mental, with analytical meditation, avec la méditation analytique, meditating on emptiness through the 4-part analysis. en méditant sur la vacuité, en analysant les 4 parties. Staying with the absence as much as you can, the not finding. Demeurant autant de temps que vous pouvez dans cette absence du je qui n'a pas été trouvé. Just think there's no I there at all. Pensez bien qu'il n'y a pas de je du tout. And just let go. Et lâchez prise. So now you don't want to confuse that there is a conventional I seated here doing this meditation. Cependant, vous ne voulez pas nier qu'il y a bien une personne conventionnelle qui est assise sur ce coussin en train de faire la méditation. And you need to take care of that I or yourself. Et vous avez besoin de prendre de cette personne, ce je ou vous-même. But you want to understand how that I exists. Mais vous voulez comprendre comment vous existez, comment ce je existe. We often have it very out of balance. Et en général, nous avons des perceptions qui ne sont pas équilibrées, pas justes. You do exist, Vous existez vraiment, but in dependence on your body and mind. mais en dépendance de votre esprit et de votre corps. Those are the parts of you. Ce sont des parties de vous. You also exist based on causes and conditions. Vous existez en dépendance de causes, de conditions. Your parents wanted to have a child. Vos parents voulaient avoir un enfant. The sperm and egg came together. Le sperme et l'ovule se sont rencontrés, Those are causes and conditions of your coming into existence. ce qui a constitué la cause et la condition pour que vous veniez à cette vie. According to the highest school of Tibetan Buddhism, Et selon l'école la plus élevée du bouddhisme tibétain, you exist based on your mind placing a label vous existez en dépendance d'une appellation que votre esprit produit on your body and mind, sur votre corps et votre esprit, on that valid basis of designation. sur cette base de désignation valide. Based on that, Basée sur cela, your parents named you vos parents vous ont donné un prénom, Marie-Françoise, Marie-Françoise, Arnaud, Arnaud, Nadia, Nadia, Virginie, Virginie, and then you came into existence, et vous êtes nés arising in dependence by depending on your valid basis of designation. apparaissant donc sur la base de cette base de désignation qui est valide That's your body and mind. et qui est constituée par votre corps et votre esprit. The not finding of a concrete, inherently existent I is the emptiness of the self.
Le fait de ne pas trouver un jeu qui existe concrètement, réellement de par lui-même, c'est ça, la vacuité du jeu. So in conclusion right now, just notice anything arising in your mind or how you're feeling. Donc en conclusion, maintenant, essayez d'observer ce qui émerge dans votre esprit et ce que vous ressentez. And may we dedicate any merit from this meditation Dédions les mérites de cette méditation to helping us being able to read and study about emptiness more and more, pour nous permettre d'étudier, de lire de plus en plus à propos de la vacuité, to be able to meditate effectively on emptiness, pour être capable de méditer de façon efficace sur la vacuité, so we can undo the real root of our suffering, de manière à pouvoir mettre un terme à la cause réelle de notre souffrance, move along a path to becoming fully enlightened, et évoluer tout au long du chemin jusqu'à atteindre l'éveil complet, so we can be of the most benefit to all living beings. afin d'être bénéfique à l'ensemble de tous les êtres. Please relax. Détendez-vous, You can slowly open your eyes. et ouvrez doucement les yeux. We're going to take a break there. Maintenant, nous allons faire une pause So we'll take an hour break. d'1 heure. And I'd like you in the break time to Pendant, see everything as a product. pendant cette pause, je vous invite à observer tout comme si c'était un produit. So this is something we often do in breaks from emptiness retreats, Ça, c'est des choses qu'on fait souvent pendant les pauses de retraite qui concernent la vacuité. it's helpful to do in general in life, Ça nous aide beaucoup de le faire souvent, même dans la vie. meaning you look around your house, Vous regardez autour de vous dans votre maison, just normally moving around your space. You may have a tea break, en évoluant normalement, même si vous prenez une pause thé, par exemple. you may choose to have something to eat or drink, Vous pouvez choisir de manger ou de boire quelque chose, go to the bathroom, d'aller aux toilettes, just the normal activities you'll do. juste les activités normales. Observe if you can. Observez si vous pouvez. You see in the kitchen the teacup. Vous voyez la tasse dans la cuisine, There's no solidly existing cup there. mais il n'y a pas de tasse qui existe par elle-même. It's a product. C'est un produit. It has parts. Cela a des parties, It has a side, cela a des côtés, bottom, un fond, opening. une ouverture. A cup has to function in a certain way to hold liquid. That's its job. It holds liquid. Donc la fonction de la tasse, c'est de supporter du liquide, hein, c'est sa fonction. This is not cup. Ça, c'est pas une tasse. This is not a valid basis of designation for cup. C'est pas une base de désignation valide pour désigner donc une tasse. But this also has parts. Mais ça aussi, ça a des parties. So look at those parts and see the product. Oh, it's a product of these different parts. And my mind sees those parts. Donc regardez ces parties et vous dites, ah, ces parties donnent un produit, ce produit sur lequel je mets un label. And puts a label on it. Donc mon esprit met un label sur ces différentes parties. Puts an accurate label on it based on my language and my mind. Un label qui est valide en concordance avec ma langue et mon esprit. You may see a carpet on the floor. Vous pouvez voir un tapis sur le sol. Look at what makes up the carpet. Regardez ce qui compose le tapis. Your mind on one level says carpet D'un côté, votre esprit dit tapis or floor. ou sol. Like the floor will always be there for all time. Et vous imaginez que ce sol sera là pour toujours. We know the floor has to be solid to support us.
On sait que le sol doit être solide pour pouvoir nous soutenir, but have a little look at the floor. mais regardez ce sol. Look at, it's a composite of other things. Look at what it's made up of. C'est un composé de différents éléments, regardez lesquels. So you can play with that a little bit just to see how your mind labels. Look at the labeling process. Vous pouvez jouer avec cela un petit peu en observant comment votre esprit met des étiquettes sur les objets. This is merely imputed pen. Ce stylo qui est juste un phénomène imputé par mon esprit, Merely labeled pen. simplement étiqueté en tant que stylo. Merely labeled cup. Une tasse simplement étiquetée Okay, rather than my cup. plutôt que ma tasse. When it's my cup, Quand c'est ma tasse, suffering starts right there. la souffrance commence tout de suite. Cup is mundane. La tasse, c'est quelque chose de mondain. So, but if I lose my cup, Si je perds ma tasse, I suffer a little bit. je souffre un peu. When you lose your partner, you suffer a lot Quand vous perdez votre partenaire, vous souffrez énormément because you never really understood how they existed in the first place. parce que vous n'aviez jamais compris quel était leur mode d'existence au départ. Okay, I stop there. Je vais m'arrêter là. Let's take 1 hour and just slowly rest, break, and observe. Prenons 1 heure entière et pendant cette pause, arrêtons-nous et observons. Thank you, Venerable. So we'll start Nadia. again at 10 past 6. Nadia, merci bien. Grand merci à vous, Amy. Merci.